स्क्रैच स्क्रैच खराश डालना। He scratched his arms because it was itchy. He scratched his arms because it was itchy. उसने अपने बाजू को खराश डाला क्योंकि Rob. खारिश हो रही थी। Rub रगड़ना। Rub the cream on your hands gently. क्रीम को अपने हाथों पर नरमी से रगड़े। Tickle tickle गुदगुदी करना। The baby laughed when I tickled him. The baby laughed when I tickled him. बच्चा हंस पड़ा जब मैंने उसे गुदगुदी की। गुदगुदी मतलब दे तखनवल। یو کس تخنولی تکسولی شي गुदगुदी او په انګلیش کې ورته ټاکل ویلی شي. pat pat تپتپانا. She patted the dog on its head. She patted the dog on its head. उसने कुत्ते के सर पर तबकी दी. تپتپانا مطلب دا دی چې د شا په سر باندې په ملا باندې په هر څه باندې چې کومه دی دي سي سپیړه ورکول په قلاره قلاره د څه د خوشحالۍ د وجې نه یا د څه بل څه د وجې نه. stroke stroke سهلانا یا نرمی سے ہاتھ پھیرنا. He stroked the cat softly. He stroked the cat softly. اس نے بلے کو نرمی سے سہلایا. stroke مطلب دا دی چې په یو سیز باندې له پاسه لاس راښکودو. پیټ مطلب شو. تپتپانا مطلب په قلاره قلاره سپیړې ورکول او stroke مطلب دا دی چې لاس پې راښکودل له محبت د وجې نه پیار محبت د وجې نه. pinch چٹکی کاٹنا. pinch. She pinched his cheek playfully. She pinched his cheek playfully. اس نے مذاق میں اس کے گال پر چٹکی کاٹی. چٹکی مطلب دا تھی سکون ورکول. wave wave ہاتھ ہلانا یا اشارہ کرنا. He waved goodbye to his friends. He waved goodbye to his friends. اس نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہنے کے لیے ہاتھ ہلایا. snap snap چٹاک سے توڑنا یا اچانک آواز کرنا. She snapped the pencil in anger. She snapped the pencil in anger. اس نے غصے میں پینسل توڑ دی. press دبانا. Press the button to start the machine. Press the button to start the machine. مشین چلانے کے لیے بٹن دبائے. slap slap تپڑ مارنا. He slapped the table in frustration. He slapped the table in frustration. اس نے جنجلاہٹ میں میز پر تپڑ مارا. punch punch مکہ مارنا. He punched my face in anger. He punched my face in anger. اس نے غصے میں میرے چہرے پر مکہ مارا. punch mean سک ورکول. clap clap تالیہ بجانا. Everyone clapped after the performance. Everyone clapped after the performance. سب نے پرفارمنس کے بعد تالیاں بجائی. اور مخکې موږ ووي slap. slap مطلب دی چاله سپیړه ورکول او کلیپ مطلب دی د چا د پاره سپیړې یو دواړه لاسونه یو بل له راغړول. flick flick جھٹکا دینا یا ہلکی سے چٹکی. He flicked the dust off his shirt. He flicked the dust off his shirt. اس نے اپنی قمیض سے گرد جاڑنے کے لیے چٹکا دیا. shake ہاتھ ملانا یا جھٹکنا. He shook his head in disagreement. He shook his head in disagreement. اس نے اختلاف ظاہر کرنے کے لیے سر ہلایا. pull pull کھینچنا. pull the door to open it. pull the door to open it. دروازہ کھولنے کے لیے اسے کھینچو.
पुल मतलब दा د خپل ځان طرف ته یو سیس راښکاودل. push धक्का देना. push. You have to push the door to enter. You have to push the door to enter. अंदर आने के लिए दरवाज़ा को धक्का देना पड़ता है. पुश मतलब د یو سیز له دیکا ورکول او پول مطلب د یو سیز خپل ځان طرف ته راښکاودل. bend. bend جھکنا یا موڑنا. bend your knees while lifting heavy things. bend your knees while lifting heavy things. वजनी चीज़ उठाते वक्त अपने घुटने मोड़ो. crush. crush खचल देना. He crushed the can with his hand. He crushed the can with his hand. उसने डब्बे को हाथ से कुचल दिया. Wring. wring न छोड़ना या मरोड़ना. wring the cloths to remove water. wring the cloths to remove water. पानी निकालने के लिए कपड़े को निचोड़ो. peel. peel चलका उतारना मतलब पोस्ता के अड़ावल. She peeled the apple before eating it. She peeled the apple before eating it. उसने सेब खाने से पहले इसका छिलका उतारा. Squeeze. squeeze दबाना या निचोड़ना. Squeeze the lemon into the glass. Squeeze the lemon into the glass. लेमू को ग्लास में निचोड़ो. Crumble. crumble टूट कर बिखर जाना. The old bread crumble in my hands. The old bread crumble in my hands. पुराने रोटी मेरे हाथों में बिखर गई. Left. left उठाना. He lifted the box easily. He lifted the box easily. उसने डब्बा आसानी से उठा लिया. Keep. keep रखना या संभाल कर रखना. Keep this book in a safe place. Keep this book in a safe place. ये किताब महफूज जगह पर रखो. Pricked. pricked छुपा देना या चुपन होना. A thorn pricked his finger. A thorn pricked his finger. एक कांटा उसकी उंगली में छुपा. Thorn mean कांटा. Tear. tear फाड़ना चाक करना. He tore the paper into pieces. उसने कागज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए. Stack. stack चपकाना. Stack the stamps on the envelope. Stack the stamp on the envelope. डाक टिकट को लिफाफे पर चिपक दो.